Kakati luli mbadde ngana okuwa manifesto kubanga mbadde nzijira mu kibiina ekyokugira mu kibiina abooluganda kaadi teriiwo kitadde launch ya manifesto n'akabonero zijja kudda okunywa. Mu event yazizzeeko oluvannyuma lw'okumumma kaadi, Mr. Ssegona Medad asazeewo n'agamba ye n'ekibiina kya NUP baawule. Owatali kaadi tewali Ssegona Medad. Asazeewo n'agamba agenda kujja nga independent, agenda kulaunchinga manifesto, agenda kujja atuwa akabonero zaabike. Tubirabyeko ebintu bino nga kaadi zino zaakafuluma. Twakola video ku Uganda +256 naye nkugamba nakuterawo abantu 5 ab'enjawulo. N'ensonga mu bantu abataano abo ne nkugamba omu ku bano oba 2 ku bano oba bonna kuliko agenda okukola ensobi, kuliko agenda okupulinga plug ya career suicide, agezeeko okujja nga independent. Naye ng'ebiseera ebisinga kitwalamu time batera okulinda wiiki ng'emu. Mu kaseera kano tebaaluddewo. Mr. Ssegona Medad yavuddeyo n'akugamba twawule nzija nga independent. Asazeewo n'agamba mbu ajja kugenda mu maaso ng'awagira His Excellency. Kyendowooza nti move ey'okumuwa obululu gy'agezaako pulinga. In actual sense sirowooza nti akitegeeza. Kino ky'okugamba mu nja sigala mpagira Kyagulanyi nedda. I don't think. Akikolanga akakodyo oba akimanyi nti omusajja alina amasannyalaze. Akimanyi nti singa nvayo ne ngamba nvudde mu kibiina kya NUP njawukanye ne Kyagulanyi biyinza obutamugendera bulungi. Already mu kaseera kano finito si musiru. He's a smart man. Akimanyi nti singa avaayo n'akugamba mbu ye ne Kyagulanyi baawudde tebigenda kuggwa bulungi. Saalekamu ako ka gap, alekamu ako ka loophole. Akugambe nja kuwagira Kyagulanyi, nja kuwagira muto wange mu kalulu akaddako. Asobola ottaapinga ku masannyalaze. Kiri obvious. Bannayuganda si bantu bali slow. Politics bwati yakolanga mu 1900. Yakolanga mu myaka egyo nga tulina opposition ng'abantu si babuufu. Mu kaseera kano akugamba nti nja kuwagira Kyagulanyi naye nga deep down amanya amazima. Akimanyi bulungi nnyo nti alabanga Kyagulanyi oba His Excellency obstacle between him and him going back to parliament. Amaze akaseera mu parliament, enough is enough. There is always a time ono okutuuka n'ogamba let me give way. Mu kaseera kano tulaba omusajja nga bamumye kaadi n'ayogera ebigambo ebisongovu biti. Nga bamumye kaadi n'atandika okuzala wa system ye kennyini gy'ayingiramu nga tewali amukase, nga mu kaseera ako it was a system. Mu kaseera kano gufuuse gu system oba kafuuse ka system. Waliwo saying y'oluzungu etambula bweti, you're the sum of the 5 people you hang out with. Wenfuna abantu 5 b'otambula nabo nsobola okutegeera emize egyo. Tulaba nga before him waliwo abaaliwo. Nga the moment they got exposed, badduka mu kibiina ate bo baafominga ekyabwe. Bali close nnyo. Birds of the same feathers will always flock together. Katandike video. Olwaleero omubaka wa Busiro East Medal Lubega Ssegona akedde kukuba lukiiko olwetabiddwamu abamu ku bakulembeze mu Busiro East kw'ossa abawagizi be okusala amagezi ku kiti kyazzaako oluvannyuma lw'obutaweebwa bbendera ya NUP okuddamu okuvuganya ku kifo kino. Olukiiko telusosodde bibiina nga lwetabiddwamu aba NUP, aba DF ya Mathias Mpuuga, aba DP kw'ossa abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku bwannamunigina naddala abo NUP beetawa bbendera ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu mu Busiro East. Mu kwogera kwabwe abawagizi ba Ssegona tebabadde na bigambo biwoomu eri NUP olw'okujja bbendera ku Ssegona ne bagiwa Mathias Walukaga. Kampozingako wano. Goal weba ya leadership, goal weba ya ku serving abantu. Where is the problem? Oli mu kibiina kitaddewo primaries ozeetabyemu voluntarily. Tewali akukase, ozze tebakusibye miguwa, oyingidde competition. Bakuwangudde, all of a sudden the system now has a problem. Naye nga before obyetabyemu nga tolina buzibu kubanga aliwo kimanyi osobola okuwangula. Twamulaba nga yali alowooza ye candidate asinga. Mu kaseera kwe yali confident n'akola statements twazikoze mu video eziyise ng'agamba nze candidate ow'akabi nze asinga ebitabo twabikoonyeeko. Mu kaseera ako he was confident. The moment obamumye card n'akyusa goalpost kikulaga ki?
intention ze tezaali za kusavinga muntu. Intention ze zaali personal. Omuntu nga Medad si ye muntu anyonya sente. He's a rich man. Omuntu yenna amumanya akimanyi nti musajja mugagga. He's rich, he's educated. Mu kaseera kano ye ambition ze si za bugagga. Tuli ku Maslow's hierarchy of needs kwegamba ebyetaago bibeera mu pyramid nti wansi wano ku base ya pyramid wagazi. Omuntu yenna aba anyonya basic needs. Onyonya ebintu ng'emmere nga security n'egy'okoma okulinnya pyramid eyo efunda. Gye kakoma waggulu wano ku mutwe, omuntu mu kaseera ako abeera anyonya self-actualization. Kyova olaba nti musajja mugagga azzeeyo akoze PhD. Musajja alina ssente, yeetabye mu politics, anyonya respect mu society. Abantu nga Medad, Ssegona tebikyali ku ssente. Leadership ebalinnye ku mutwe. Balowooza the only way I can be respected in society, balowooza the only way I can survive in society is by being a leader. Medad, lawyer. Alina law firm eri functional akola ssente embitirivu. He can go back and practice law. Naye mu kaseera kano lwakuba leadership emulinnye ku mutwe, lwakuba respect eyo gy'afuna nga mukulembeze ali mu parliament, kamera zimuliko, kwegamba akolinga shots ez'enjawulo. Tayagala kukita. Aganye okuwa omuntu space. Ye problem ba leaders baffe gye balina bangi nnyo mu Uganda. Sagala mu kaseera kano tufokasinye ku president yekka. Tulina ba members of parliament, whether opposition oba bali mu NRM, nga balemedde mu parliament. Nga balowooza parliament bw'obulamu bwabwe. Nga balowooza they cannot exist without being members of parliament. Eyo challenge eri mu ba leaders baffe bangi. And it's a disease. It's a virus egenda otwala emyaka okujjawo. Omuntu okulowooza mbuba nonze mu parliament nyina kubeerayo forever. Si makaago. Before parliament walina omulimu, you had a job. Okubeera member of parliament tegunafuuka mulimo. Kyovola bafuuka corrupt. Okubeera member of parliament oboze kusavinga abantu. Serving omuntu oveewo ogende okole ekiddako. Singa ekibiina kyo kikugamba nti nedda Ssegona, waako omuntu omulala agende mu parliament, we need new ideas. Twetaaga ebirowoozo ebipya, gwe n'olemerako. N'ogamba asivaayo. Bakumye kaadi mu kaseera kano because of selfish needs ezitali ssente. Selfish needs ebintu nga respect, ebintu nga greed, bikuforcinze okukola ensobi. Okulowooza nti ogenda kujjanga independent, owangula akalulu kano. Tubirabye. We've seen people have made these mistakes. Tubirabye. Luswa twamulaba, twalaba Mpuuga kyaliwo. Wali osobola okumuyigirako naye okoze ensobi yeemu because of greed. Because of wanting to achieve self-actualization. Problem yo tekyali ssente, ekyo nkikuwa. Obuzibu bw'olina, oyagala respect, oyagala kubeera mu position nga you're calling shots. Bano bateebereza nti enkolagana ya Ssegona ne munne Mathias Mpuuga yayabulira NUP yandibanga ye yavuddeko emberebezi. Kakati ogambe Mpuuga nti ave ku ono n'ono ave ku Mpuuga, olwo oba tojjukidde. Tulina okuwa ekitiibwa mikwano gyaffe nga bw'omanyi nti Nubian li musajja wo n'abalala balinako abaabwe. Oba Sseruganda bwe bukubulamu ng'omuntu oba tokyali muki muntu. Tosobola kumma Ssegona kaadi nti kubanga awagira Mpuuga muganda we. Awatali kweyawo. Naye criteria yabadde clear nnyo. Beera ng'olina grounding abantu bakuwagira oluvannyuma ojja weetabe mu primaries. Yabadde criteria. Sigamba nti Mpuuga, okuwagira Mpuuga oba okubeera kyali wa Mpuuga was a criteria in any way okufuna kaadi mu NUP nedda. The criteria was very simple. Beera ng'olina ground, ng'olina obuwagizi mu bantu, ojje mu primaries and the best man won. Eyasinze ground, eyasinze mu steps ez'enjawulo ze baakozesa okulonda. Waba yakusinze, tofuula Mpuuga scapegoat mu step zonna ezaagobererwa. Temwali mu step nti omuntu owagira Mpuuga, omuntu kyali wa Mpuuga tafuna card. The steps were clear, the criteria was clear. Ground, jangu mu primaries, ita mu step ez'enjawulo. If you win, you win. If you lose, you lose. Mu kaseera kano, kikumezze, gwe n'abawagizi mutanze okukwata ebisuubi. You're coming up with ideas. You're coming up with conclusions. Ababadde mu lukiiko
beeyamye okuwagira Ssegona singa amala ne yeesimbawo ku bwannamunigina ng'eno bwe bataddeko n'okumutiisatiisa nti singa asuulawo ttawulo bakumukuba mu mbuga z'amateeka. Tokola kitugende walawo so tukwagala wa butengerera essaawa okwetegerera tugate wonna sebo. Omukulu omu amuyita Balinda akumanyi bulungi nnyo akola mu State House. Yankubidde essimu akawulira amawulire nga sirana kumanya ki era nti mukamawo bamumye kaadi. So nagato pa ku ballot paper. Kati kitegeeza struggle tugiddamu buki bupya muve by'okuzanya njukuki mutegeeza abantu nti bw'ojjayo Ssegona mubaka ki asobola okukiikirira. Eyo bagita project ku sudi ya mugagga. Kwegamba osudi y'omugagga aleme kujja ku payroll. Kwegamba osudi y'omugagga osobola okusigala ng'olya. Eno format ekola nnyo mu ziggeto. Osanga omuyaye ng'otambula naga mwana shaba ng'onyirira. Obadde bweru ng'olayika bulungi. So kompe yakaasa. Gye bali mu kukola wano. Ono wano wasinzidde n'alangirira nti ebyokuwanjagira bendera ya NUP abitadde nga kale wakujja ku bwannamunigina zidde okunywa. Ekibiina oluguudo lwakyo kirusimuyemu ebinnya era olwo ndutadde. Umbrella bagikubyemu ebituli bagenda kutoba. Kaakati negasse ku tiimu eri ku ground esangiddwa ku ground. Tewali agenda kutoba, kigenda kufuukira kizibu nnyo okuwangula akalulu kano. Tukirabyeko nti abantu abasinga obungi kasita bakuwangula mu primaries n'ogamba nti ojjanga independent tebitera kugenda bulungi. But as usual, we shall wish you the best of luck. Tukuwagaliza mikisa in your journey. Ojje otobe n'ekibiina ekisinga amaanyi mu ggwanga. That's when wogenda feeling amaanyi ga NUP. Nga Mathias Walukagga gwe muzalawa nti mumusinga ebitabo ajja kuba n'amaanyi g'abantu. Nja kusaba mpendo woze mu comment section wansawo ku move ya Mr. Ssegona Medad ey'okugamba mbu ye ekibiina kisuddewo ajjanga independent kwegamba yene NUP bawudde. Teeka endowooza mu comment section wansawo. Njabala mu ka video akaddako. Peace.